Now we are going to the second person. Tvam pathasi. You read. Yuvam pathatha. You too read. Yuyam pathatha. You all read. Have you observed the change here? The first person, namami, gayami, like that, the verb was ending with me, me, me. Here, in the second person, si, arhasi, pathasi, tvam pathasi, yuvam pathatha, yuyam pathatha. Tvam arhasi. You are eligible. Yuvam arhatha. You too are eligible. Yuyam arhatha. You are all eligible. Tvam chhatraha asi. You are a student. Yuvam chhatrau sthaha. You too are students. Yuyam chhatraha stha. You are all students. Tvam upavishasi. You are sitting. Yuvam upavishatha. You too sit. Yuyam upavishatha. You all sit. Tvam kathayasi. You tell. Yuvam kathayatha. You too tell. Yuyam kathayatha. You all tell. Just note down the second person, how they end. Tvam arhasi, yuvam arhatha, yuyam arhatha. Tvam chhatraha asi, yuvam chhatrau sthaha, yuyam chhatraha stha. Tvam upavishasi, yuvam upavishatha, yuyam upavishatha. Tvam kathayasi, yuvam kathayatha, yuyam kathayatha. Tvam yuvam yuyam. Asi sthaha stha. Asi is you are there. Sthaha, you too are there. Stha, you all there. Like that. Now, abhyasaha, exercise. Chitram drishtva yathodaharanam riktasthanani purayata. Chitram drishtva, seeing the picture. Yathodaharanam, yatha udaharanam, as given example. Riktasthanani purayata. The blanks fill up. Kutra asti chitram? Chitram nasti. Number 1, the dvivachanam is given. Syutau staha. Dvivachanam. Ekavachanam, what will be? Syutaha asti. Syutau staha. Syutaha santi. Second, here bahuvachanam is given. Balaha upavishanti. First syutani. Syutaha. 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 Syutau staha. Rama shabdam ramau iti dvivachanam asti. Akaranta pumlingaha. Ramau ekavachane ramaha. Like that, syutaha asti
शूतौ स्तः शूताः सन्ति शूताः रामाः सन्ति like that शूताः सन्ति in the second one बालाः उपविशन्ति what will be in ekavachanam बालाः बालः उपविशति बालः उपविशति बालौ उपविशतः बालाः उपविशन्ति third one ekavachanam is given ashvah dhavati horse runs ashvah is akaranta pumlingah rama shabdaiva ashvah ashvau ashvaha ashvah dhavati ashvau dhavatah ashvaha dhavanti fourth one धेनु चरतः द्विवचनमस्ति धेनु चरतः two cows graze धेनु उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः एकवचने धेनुः धेनुः चरति धेनु चरतः धेनवः चरन्ति fifth one फलानि पतन्ति फलानि नपुंसकलिंगे बहुवचनमस्ति एकवचनं किमस्ति फलं फलं पतति फले पततः फलानि पतन्ति fall फलानि पतन्ति the fruits fall sixth one बालौ क्रीडतः here द्विवचनम is given बालौ क्रीडतः एकवचनं बालः क्रीडति बालौ क्रीडतः बालाः क्रीडन्ति seventh नर्तकी नृत्यति नर्तकी स्त्रीलिंगम ईकारांत स्त्रीलिंगः नृत्यति द्विवचने नर्तक्यौ नृत्यतः नर्तक्यः नृत्यन्ति बहुवचने नर्तकी नृत्यति नर्तक्यौ नृत्यतः नर्तक्यः नृत्यन्ति eighth one सैनिकौ आरोहतः given in द्विवचनम् एकवचने सैनिकौ is पुंलिंगः द्विवचनम् सैनिकः आरोहति climb आरोहति means climb सैनिकः आरोहति soldier climbs सैनिकौ आरोहतः सैनिकाः आरोहन्ति ninth one भक्तः प्रयच्छति प्रयच्छति means give devotee gives प्रयच्छति भक्तः अकारान्तः पुंलिंगः द्विवचने भक्तौ भक्तौ प्रयच्छतः भक्ताः प्रयच्छन्ति tenth बहुवचनं given दुष्टाः प्रणश्यन्ति bad people perish दुष्टाः प्रणश्यन्ति पुंलिंगस्य बहुवचनमस्ति दुष्टाः एकवचने दुष्टः दुष्टः प्रणश्यति दुष्टौ प्रणश्यतः दुष्टाः प्रणश्यन्ति 11th द्विवचनम is given नृपौ तुष्यतः
ekavachane nrupaha. Nrupaha is king. Nrupaha tushyati, satisfied. He is satisfied. Nrupaha tushyati. Nrupau tushyataha, or enjoy. Tushyataha. Nrupaha tushyanti. Kings enjoy. Esha kupyati. This is in akaranta strilingam ekavachane. Strilingaha. Esha kupyati. Esha means this lady. Kupyati, gets angry. Esha ete etaha. Ekavachanam, dvivachanam, bahuvachanam. Therefore, esha kupyati, ete kupyataha, etaha kupyanti. 13th. Bahuvachanam given. Ete shochanti. Ete bahuvachanam asti. These people are worried. Shochanti. Ete shochanti. Ete pumlingasya bahuvachanam. Tasya ekavachane eshaha. Eshaha shochati. Etau shochataha. Ete shochanti. Next page, 38. Avadhi.